Lord, you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. God is worthy to be praised. He is worthy. God is worthy. He is worthy to be praised. He deserves that. You are worthy. God is worthy. May I ask you, humbly ask you to stand up as we read the word of God together. And everybody is welcome in the house of the Lord. King David said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. I'm going to ask you to turn with me to the book of Colossians chapter 1 in the New Testament. And together we are going to read verse 24 to verse 25. Bless the name of the Lord. Amen. Colossians chapter 1. I'm using NLT, New Living Translation. Verse 24. Read us. I am glad when I suffer for you in my body, for I am participating in the sufferings of Christ that continue for his body, which is the church. God has given me the responsibility of serving his church by proclaiming his entire message to you. Jaanong ke itumela mo dipogong tse ke di lobogelang ke tlatsa ka nama ya me dipitlagano tsa ga Kriste fa di tlhaelang teng ke direla mmele wa gagwe o e leng phuthego e ke diregileng modiredi wa yona ka fa tirong ya modimo ya go pholosa batho e ke e neilweng go dirafatsa lefoko la modimo mo go lona. Shall we pray? Dear Father, we thank you for the word that you are reading this morning, my God. Father, we know that your word will never go back void until it accomplishes that which you have designed for it to accomplish. Your word is like a rain which waters the ground. Father, we thank you. The entrance of your word, it brings life. It does give an understanding to the simple. It is sharper than double-edged sword. As we sit at the feet of Jesus, may this word continue to do the work of transformation in our lives, mighty God. We bless you, we glorify you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, and the church say amen. Amen. We may go ahead and take our seat. Re ka nna fatshe. We all know that this letter was written by Apostle Paul writing to the church in Colossus. Re a itse gore lekwalo le le kwatilwe ke moapostolo Paulo sa le kwalla kereke ko Kolose. When you read it, the same letter, the same chapter, the same verses, the Passion Translation says, I can even celebrate the sorrows I have experienced on your behalf. For as I join with you in your difficulties, it helps you to discover what lacks in your understanding of the suffering Jesus Christ experienced for his body, the church. This is the very reason I have been made a minister by authority of God and a servant
to his body, so that in his detailed plan, I would fully equip you with the word of God. Paul was ministering to Christians in Colossus. Paulo o ne a direla bakreste ko Kolose. He is saying to them clearly, O ba bolella ka go netefaletsa. I am celebrating in my sorrows. A re ke itumela mo dipogong tsa me. He's saying to them, O ba raya a re, whatever I am experiencing, the difficulties that I'm experiencing, I am celebrating it. a re fa ke itemogela dipogo tse ke di itemogela mme ke itumela le lona. And one may ask himself a question, why Paul says, according to this translation, that he is celebrating the sorrows he's experiencing on behalf of the church in Colossus. Fa ba mmotsa gore ke Paulo a re o itumela dipogo tse a di bonang ka kereke ya ko Kolose. He continued to explain to them, O tswelela ka go ba tlhalosetsa. the reason I'm celebrating the sorrows I'm experiencing, Lebaka la gore ke be ke itumela dipogo tse ke di itemogelang, the reason I don't become discouraged in my difficulties, lebaka la gore ke se ka felelwa ke tshepo mo dipogong he tsa me. says it helps you A re e go thusa gore wena to discover what lacks in your understanding gore o lemoge se se tlhaelang mo go tlhaloganyeng ga of the gago. sufferings Jesus Christ experienced for his body. Mo dipogong tse Kriste a di itemogetseng ka ntlheng ya gago. Can I hear big amen, Basil? Amen. When I look at these two verses, Fa ke bala ditemana tse pedi tse, to me, mo go nna Apostle Paul, moapostolo Paulos in the midst of sorrows, mo gareng ga dipogo tse, in the midst of difficulties, mo gareng ga mathata ao, in the midst of challenges, mo gareng ga dikgwetlho tseo, he had a different life view. o na le pono e farologaneng. His view concerning life was different from the church in Colossus. Tebo ya gagwe mo botshelong e ne e fapane le ya kereke ya ko Kolose. Paul was seeing life the way God sees life. Paulo o ne a bona botshelo jaaka modimo wa bo bona. And by seeing life the way God sees life, helped him to minister to the church in Colossus. Mme go bona botshelo jaaka modimo a bo bona go ne ga mo thusa gore a kgone go dira In kereke ko other Kolose. words, Ka mantswe a mangwe, He made an impact in their lives. o ne a kgona go kgoma matshelo a bone. Some maybe they thought Paul will abandon his calling. Bangwe ba ne ba ithaba re Paulo o tla tlogela pitso ya Some gagwe. they thought they will see him being discouraged. Bangwe ba ne ba ithaba re ba tla mmona a feletswe ke But they tsholofelo. were surprised when they heard him saying, Mme ba ne ba gagametse fa ba mo utlwa ba re, I celebrate the sorrows I've experienced. ke itumelela dipogo tse ke di itemogelang. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. He made an impact in the life of his hearers. O ne a kgona go kgoma matshelo a ba bane ba mo reeditse. You can make an impact O ka nna le go kgoma in the matshelo lives of people around you. mo bathong ba ba go dikaganyeditseng. We still continue with our message. Re santse re tswelela ka molaetsa wa rona. The right time to make an impact is now. Nako ya gore o kgone go kgoma batho ke jaanong. Brethren, if there is an apostle who made an impact, Fa go na le moapostolo yo o direlang a kgonne go kgoma and batho. his letter even today is still making impact in our lives, Mme le lekwalo la ga gompieno e santse le dira jalo. is the apostle Paul. Ke moapostolo Paulo. The right time to make an impact is now. Nako e maleba ya gore o kgone go kgoma batho ke But jaanong. through what we have just read, Go ya ka se re setseng re se badile. today I'm going to focus on the subtitle, Gompieno ke tlile go bala mo go setlhogwaneng se. Learn to see life from God's viewpoint. O ithute go bona botshelo go tswa ka mo modimo wa bo bonang ka teng. When you are experiencing sorrows, Fa o itemogela botlhoko, when we are experiencing difficulties, fa o itemogela mathata, we need to learn to see lives from God's viewpoint. re tshwanetse gore re bone botshelo go tswa jaaka modimo wa bo bona. Can I hear big amen, Basalwa? Amen.
When we see life from God's viewpoint, fa re bona botshelo jaaka modimo a bo bona whatever we are experiencing sengwe le sengwe se re se itemogelang will cause us to impact those who are around se us. tla re thusa gore re kgone go kgoma batho bao re tshelang nabo. You see, there are people who are waiting for your downfall. Go na le batho ba ba emetseng go wa ga gago, Some at work, they are waiting for your downfall. bangwe ko tirong ba emetse go wa ga gago, Some they are speaking behind your back. bangwe ba bua ko ba go seba, They are just, some they put a bait before you. bangwe ba go beetse dirai, They put a trap for you ba go beetse dirai because they want you being down. ba batla gore o we. But you need to see life from God's viewpoint. O tshwanetse gore o bone botshelo jaaka modimo a bo bona, By so doing, you are making an impact in their lives. mme gore o tle o kgone go kgoma matshelo a bone. Can you tell your neighbor, learn to see life from God's view. You see, God does not see difficulties. Modimo ga a bone mathata. When God sees you going through challenges, Fa modimo a go bona o feta mo dikgwetlhong, what he sees an opportunity for promotion. o bona nako ya gore a tla a go tlhatlose. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. God, he's not seeing you being down. Modimo ga a go bone o leng fatshe, The challenges that you are going through, dikgwetlho tse o fetang mo go tsone, God sees them as a ladder to go up. modimo o bona yaka matantabelo a go ya ko godimo. Now, this is how we must see life. Ke ka mokgwa o re tshwanetseng gore re bone botshelo ka teng. We need to put on spiritual spectacles. Re tshwanetse gore re bone ka tebo ya semoya. Also, let's listen to what Apostle Peter says A re utlwe gore Pitoro a reng, to support what Apostle Paul said. go tshegetsa se Paulo sa se buileng. Let's go to 1 Peter chapter 1. Pitoro wa ntlha kgaolo ya ntlha. Bless the name of the Lord. Amen. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run unto it and they are saved. Apostle Paul in 1 Peter chapter 1 verse 6, are you there? I am also using TPT. Can you use TPT? It reads us 1 Peter chapter 1 verse 6. Let me read quickly verse 6 and 7. Praise the name of the Lord. Okay, let's read together. Is it TPT? It says, may the thought of this cause you to jump for joy, even though lately you have had to put up with grief of many trials. Verse 7. But this only reveals the sterling core of your faith, which is far more valuable than gold that perishes. For even gold is refined by fire. Your authentic faith will result in even more praise, glory, and honor when Jesus, the Anointed One, is revealed. Ke tsona tse le di itumelelang ba le hutsafaditsweng ka jeno go le gonnye ka diteko tsa mefutafuta ka fa go batlegang ka teng, gore tlhomamo ya tumelo ya lona e lekilweng e fitlhelwe e le e gaisang gouta e nyelelang e lekwang ka molelo e bokwe e galalediwe e tlotliwe mogang go bona tshegang Jesu Kriste. Even Apostle Paul says, Mme mo apostolo Paulo se a re, trials in our lives, diteko mo matshelong a rona when we look at them fa re di lebelela from God's viewpoint, jaaka modimo a leba, they reveal the power of God. di senola maatla a modimo, They reveal the glory of God. di senola kgalalelo ya modimo. My caution this morning is, Potso ya me mo mosong eno ke eng? how do you see life? O bona botshelo jang? You see, we see life differently. Re bona botshelo ka go farologana. You will know a person sometime in the manner he speaks. O tla tlhaloganya motho ka mokgwa a buang ka teng. If you want to know how this particular person sees or view life, Fa o batla go bona gore motho o bona botshelo jang, just have 5 minutes conversation with this person. o bue le ene metsotso e le metlhano fela. Now you'll know how this person see life. O tla bona ka mokgwa a bonang botshelo ka Some teng. you will know how they see life in the manner they've dressed. Ba bangwe o tla bona ka mokgwa ba bonang botshelo ka mokgwa ba You aparang know, ka the way teng. you dress, it tells us how you view life. Ka mokgwa a aparang ka teng go bontsha gore o bona botshelo jang. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen.
Some they see life as a marathon. bangwe ba bona botshelo jaaka leeto And the way in which you see life, ka mokgwa o bonang botshelo ka teng you are going to act in the manner you see that kind of life. o tlile go itshola ka mokgwa o bonang botshelo ka If you teng see life as a marathon, fa o bona botshelo e kare ke lobelo what you will think about is a winning attitude. se o tla se bonang ke gore o nne mofenyi fela No, you think about a winning attitude o tla nna le selemo sa because you sa see mofenyi. life as a marathon. gonne o bona botshelo jaaka Some mofuta people, they see life as party. bangwe ba bona botshelo jaaka e kare ke They moletlo just want to go to the party. ba batla go ya meletlong When you fela see life as party, fa o bona botshelo e kare ke moletlo what you think about is fun. se o kakanyang ka sone ke go itumela To fela. you, your life is fun. mo go wena botshelo ke go itumela fela How do you see life? o bona botshelo jang Some we know how they view life, God, what they are driving. ba bangwe o bona gore ba bona botshelo jang ka se ba se kgweetsang Some they like to drive what's this fast car, young people. bangwe ba rata dikoloi tse di itlhaganelang tse Yeah, when you only buy fast car, that's how we see. That's how we view life. ke ka mokgwa o ba bonang botshelo ka teng Amen, Barcelona. amen But I want to encourage you by the grace of God this morning. ke batla go go rotloetsa ka mautlwelo botlhoko a modimo mo mosong We ono need to learn to see life re tshwanetse gore re ithute gore re bone from botshelo God's view. go tswa mo selebogong sa modimo Can I hear big amen, Barcelona? amen When we have learned to see life fa re ithutile go bona botshelo from God's view, go tswa mo selebogong sa we will modimo never be discouraged. ga re ka kira felelwa ke tshwebo We will never yield to the devil. ga re ka kira ineela mo go satane Temptation may come, diteko di tla tla but we won't yield to them mme ga re ka kira ineela mo go because tsone we shall have learned gonne re tla be re to ithutile see life gore re bone botshelo from God's view. mo selebogong sa modimo We are going to handle our life re tlile go tshola matshelo a in the rona manner we view life. ka tsela e re bonang botshelo ka yone Can I hear big amen, Barcelona? amen Some people, they see life as game. batho bangwe ba bona botshelo e kare ke motshameko When you view life as game, fa o bona botshelo e you're kare not ke going to be motshameko serious about life. o tla ipona fela o dira dilo tseo How do you see life? Ask your neighbor, how do you view life? botsa moagisanyi wa gago gore o bona botshelo jang Can I hear big amen, Barcelona? amen It's very, very important as Christians. go botlhokwa thata jaaka bakeresete We cannot view life anyhow. ga re ka ke ra bona botshelo ka go We tsamaya need to fela learn to see life from God's re viewpoint. tshwanetse go ithuta gore re bone botshelo go ya ka selebego sa And God modimo has given us the word. modimo o re file lefoko The word of God helps us lefoko la modimo le a re thusa to see life gore re bone the botshelo way God sees go ya life. ka mokgwa modimo a bo bonang ka teng Can I hear big amen, Barcelona? amen Can I hear prophetic amen? amen Now listen to what at length letter we once quoted him, but let's quote him again. At link letter says, things turn best for the people who make the best out of the way things turn out. amen Okay, say it in Setswana. Are you able to interpret it? Okay, this man says things turn best motho o a re dilo di diragala sentle for the people mo bathong who make the best ba ba dirang go go siameng out of the way things turn out. go ya ka mokgwa o dilo di nnang ka teng In other words, he's saying, ka mantswe a mangwe a re even if things turn worse, le fa dilo di ka nna maswe but it's up to you mme go tswa mo go wena to be able to turn those things gore o kgone go fetola dilo to tseo turn best gore di diragale out of worst gore kgotsa fa di sa they are siama turning in. re gonne di tla nnile sentle In other words, you can change your perception. ke ka mantswe a mangwe o kgona go fetola selebo sa gago Can I hear big amen, Barcelona? amen You know, somebody sees this garment as light blue, mongwe a ka bona jacket e kare e light blue but somebody does not see that. mme o mongwe ga e bone jalo It depends what type of spectacles are you wearing. go ya ka gore o rwele dibrele tse di ntseng jang
Some spectacles are dim. You know, they are. tse dingwe ga di bone sentle Some they've got a bluish on them, and then they amplify what you are seeing. tse dingwe di dira tse se lebileng ka re se segolo. What type of spiritual spectacles are you wearing? O rwele dibrele tsa semoya tse di ntseng jang? We need to learn to view, to see life the way God sees. Re tshwanetse go ithuta gore re bone botshelo ka mokgwa Modimo a bo Pastor Lord. bonang ka teng. The world is in the state of discouragement Lefatshe le mo seemong sa go tlhoka tsholofelo. because the world see life differently from the way God sees it. Gonne lefatshe le bona botshelo go sa go tshwana le ke The mo Bible bonang ka teng. says God created the earth to be inhabited. Le Bible ya re lefatshe Modimo o tlhodile lefatshe gore le tle The le nne le Bible says batho. everything God created was good. Ya re se Modimo a se tlhodileng se ne se siame. Every day God sees good, Bazalwa. Letsatsi lengwe le lengwe Modimo o bona tshiamo. We need to see good in the midst of bad. Re tshwanetse gore re bone tshiamo mo gare ga I'm not saying bosula. bad things are not happening. Ga ke re dilo tse di bosula ga di diragale. Sometimes even bad things do happen to good people. Tsatsi nako nngwe dilo tse di bosula di diragala batho ba ba But you siameng. can turn good out of bad. Mme o ka dira molemo go tswa mo dilong tse di My bosula. bad can be my stepping stone to goodness. Bosula jwa bo ntiragalang e ka nna matantabelo a go ya ko dilong tse di It siameng. depends how I see life. Go tswa gore ke bona botshelo jang. How do you see life? O bona botshelo jang. Can I hear a big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear a prophetic amen? Now, Amen. by the grace of God, I'm going to give you 5 things Ke tlile go le neela dilo di le tlhano which will help us. tse di tlileng go re The thusa. process of seeing life from God's view. Kgato ya e dirang gore re bone botshelo go tswa mo selebong sa Tell your Modimo. neighbor the process of seeing life from God's view. Tsela e re bona gore thusa gore bone botshelo go tswa mo selebong sa In other Modimo. words, the process of seeing life in which God sees it. Tsela e e dirang gore re bone botshelo jaaka Modimo a bo Why? bona. Because we are children of God. Goreng ka gore re bana ba Modimo. We must behave like our Father. Re tshwanetse gore re itshole jaaka rra We must rona. think like our Re Father. tshwanetse gore re akanye jaaka rra We rona. must see like our Father. Re tshwanetse gore re bone jaaka rra We rona. must walk like our Re tshwanetse Father. gore re tsamaye jaaka rra rona. The reason why we read the Bible Lebaka la gore ke eng re bala is Baebele. that the Bible must transform our lives. Gore Baebele e tle e fetole matshelo a In the rona. book of Romans chapter 12, Mo bukeng ya Baroma kgaolo ya bosome le Paul bobedi. says, I beseech you, brethren, Paulo a re ke a le kopa by bakaoleng the mercies of God, ka mautlwelo botlhoko a Modimo. do not be conformed to the standard of this world, Ya re le seka la tsaya selebo sa lefatshe but leno. be ye transformed Mme fetolelegang by the renewal of your mind. ka go fetolwa ga ditlhaloganyo tsa I rona. cannot see life Ga nka ke ka bona the way botshelo God sees ka life Modimo ka mokgwa Modimo a bonang ka teng. until my mind is renewed. Go fitlhela ke fetola tlhaloganyo ya me. And it is the word of God Mme mo lefatsheng le lefoko la Modimo. which, or it's the word which helps us to renew our mind. Lefoko la Modimo le tla re thusa gore re fetolele ditlhaloganyo tsa Let's rona. look at the process of seeing life from God's view. A re Amen. lebeleleng dikgato tse di lang gore re bone lefatshe botshelo go ya ka tebo ya Modimo. Number 1, Sa ntlha, stick to what God says. ke tshwarelele ka se Modimo a se buang. If ever I'm going to see life from God's view, Fa ke tlile go bona botshelo jaaka Modimo a bo bona. don't stick to what the world says. O seka wa tswaema mo ka se lefatshe le se buang. Economy may change. Maemo a ikonomi a ka We fetoga. may be in recession. Re ka nne re le mo maemong a sa They siamang. may talk about all kind of things. Ba ka bua ka dilo tse dintsi. But don't stick to what they are saying. Mme o seka nna mo go tse ba di buang. Stick to what your Father says. Itshegeletse ka se Modimo a se My buang. Bible teaches me Baebele e nthuta gore that God does not change. gore Modimo ga a He fetoge. is God of yesterday. Ke Modimo wa maabane, He is God of today. ke Modimo wa He'll gompieno. be God tomorrow. E tla be e le Modimo ka moso. Recession or no recession. Go na le maemo a sa siamang ikonomi kgotsa Load seo. shedding or no load shedding. Go na le motlakase o tsamayang kgotsa o seo. He remains God. O nna e santse le Modimo. How do you see life? O bona botshelo jang? Stick to what God says. Ema ka se Modimo a Let's se go buang. to James' message, James 1:12. Jakobo wa ntlha kgaolo ya bosome le bobedi. Let's read together. Say, read James 1:12 down. Read it at home. Let's read together here. We are going to use the Message translation. Let's all participate. It says, anyone
who meets a testing challenge head on and manages to stick it out is mighty fortunate. For such persons loyal in life with God, the reward is life and more life. go sego monna yo o itshokelang diteko Yes. gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko Yes. a amogele serwalo sa bophelo se morena o se solofeditseng bone ba ba mo ratang Amen. Listen to what the Bible says. o utlwa gore baebele ya reng Anyone who meets a testing challenge mongwe le mongwe yo o feta mo ditekong head on a lebagana natso and manages to stick it out a di itshokela is mighty fortunate. o segofetse Such person, motho the reward will be yo o di ikanyegang mo modimong life and more life. o rata modimo Stick to what God says. ema mo go sa modimo a se buang Don't deviate from what He says. o ska fapoga mo go sa se buang He said, I will never leave you nor forsake you. o rile re ga nkitla ke go tlogela kgotsa ke go lata They may do whatever they want to do. ba ka nne ba dira tse ba se batlang They may leave you, even your friends. ba ka nne ba go tlogela le ditsala tsa gago Even tota your parents may deny you. le batsadi ba ka go itatola But stick to what God says. mme ema mo go sa modimo a He se buang says, before you are formed, I knew you. a re pele ga o nna teng ke go itsile This is how you must view life. ke ka mokgwa o tshwanetseng gore o bone botshelo ka You teng are not ordinary. ga o mothonyana fela Can I hear prophetic amen? amen Number two, sa bobedi allow yourself to see the goodness of God on everything. e title gore o bone tshiamo ya modimo mo dilong tsotlhe No, see the goodness of God in everything. bona tshiamo ya modimo mo dilong tsotlhe Even in the midst of trial, le fa o le mo gare ga diteko see the goodness of God. o bone tshiamo ya How modimo do I see the goodness of God ke bona jang tshiamo ya in the modimo midst of trial? mo gare ga diteko I know that God is going to deliver me from this ke a itse trial. gore modimo o tle go nkgolola go tswa mo ditekong tse Can I hear prophetic amen, Barcelona? amen Allow yourself to see the goodness of God. e title gore o bone tshiamo ya modimo Listen to what the Bible says in Psalm 27, utlwa gore baebele ya re mo go psalm ya bosoma mabedi le bosupa verse 13 to verse 14, as we use NIV, New International Version. temana ya bosome le boraro le ya bosome le Write bone down Psalm 27, verse 13 to 14. May we read it together. Verse 13 says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Verse 14, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. fa nka bo ke sa dumela gore ke tla bona molemo wa morena mo lefatsheng la baphedi Yes. nka bo ke latlhegile Yes. lebelela morena o na matshege a pelo ya gago e tie mme o solofele morena I would have lost heart nka be ke fedile tshepo unless I had believed fa nka bo ke ne ke sa that I dumela will see the goodness of the Lord gore ke tla bona molemo wa in the morena land of the mo living. lefatsheng la baphedi In this land of the living, mo lefatsheng le la there baphedi are challenges. go na le dikgwetlho In this land of the living, mo lefatsheng le la there baphedi are unfaithful people. go na le batho ba ba sa In ikanyegeng this land of the living, mo lefatsheng le la there baphedi are wicked people. go na le batho ba ba In bosula this land of the mo living, lefatsheng le la there baphedi are murderers. go na le batho ba ba But the bolayang servant of God said, mme motlhanka modimo a I re would have lost heart nka bo ke latlhegile unless I had believed fa nka bo ke ne ke sa that I would dumela see the goodness of the gore Lord ke tla bona molemo wa in morena the land of the living. mo lefatsheng la baphedi How do you see life? o bona jang bophelo You need to see life the way God sees life. o tshwanetse gore o bone botshelo jaaka modimo a bo Don't see life in the light of your educational achievement. o seka wa bona botshelo go ya ka dithutego tsa Don't gago see life based on what you are possessing. o seka wa bona botshelo go ya ka tse o nang See natso life in God's o viewpoint bone botshelo go ya ka selebego sa or modimo from God's viewpoint. go ya ka mokgwa wa modimo Can a I bo hear bona ka teng prophetic amen? Now, Amen. listen to what John Henry Newman says. Are you there, Muzelwa? Now, John Henry Newman, I quote, he says, all that is good, all that is true, all that is beautiful, all that is beneficent, be it great or small, be it perfect or fragmentary,
natural as well as supernatural, moral as well as material, comes from God. a re sengwe le sengwe se se siameng Yes. sengwe le sengwe sa nnete Yes. sengwe le sengwe se sentle Yes. se se nang le mosola Yes. se le segolo kgotsa se le sennyane Yes. se tlhamaletse kgotsa se sa siama Yes. e le sa nnama kgotsa sa semoya Yes. e le sa bokao kgotsa e le se se tshwaregang Yes. se tswa mo modimong Yes. All things come from God. dilo tsotlhe di tswa ko modimong The only thing is, selo se le sengwe ke gore God does not possess evil things. ke gore modimo ga ana bosula mo go ene Can I help you, Cayman Barcelona? amen How do you see life? o bona botshelo jang We sing this song, the goodness of God. re opela pina e reng tshiamo ya modimo Can I help you, Cayman Barcelona? amen Number 3, sa boraro know that the darkest hour means dawn is just around. itse gore fa go le fifi go raya gore moso o gaufi I am talking about the process of seeing life from God's view. ke bua ka tsela ya go bona botshelo go tswa mo selebong sa modimo These few things will help us, dilo tse di tle gore thusa and others that the Holy Spirit may reveal in our le tse lives. mo ya botshepo o tla re di senolelang Can I hear you, Cayman Barcelona? amen Now, let's go to Isaiah chapter 58, a re yeng ko go jasaya kgaola bosoma matlhano le verse borobedi 8 NIV. mo thanolelo e I'm going buileng to ask you to write down the scripture. Isaiah 58, verse 8. Let's read it together. NIV, may the good Lord bless you as we read. Let's read together. It says, then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. foo lesedi la gago le tla tlhatloga jaaka mahube Yes. go fola ga gago go tla tswelela pele ka bonako tshiama gago e tla go etelela pele Yes. kgalalelo ya morena e tla go sala morago Normally, before the morning comes, pele ga letsatsi le tlhaba it becomes dark. go nna le fifi thata And when it becomes dark, fa go fifala it does not mean that morning won't come. ga go reye gore moso ga o kitla o tla The darkest hour ura ya e le fifi thata says to me, e nthaya e re the morning is around the corner. moso o gaufi Can I hear you, Kevin Barcelona? amen Maybe you are in the darkest hour. gongwe o mo ureng ye e le fifi thata It could be at work. e ka nne le ko tirong It could be in your marriage. e ka nne le mo nyalong ya It gago could be in your business. e ka nne le mo kgwebong ya It gago could be at home. e ka nne le ko gae You know, people are rejoicing. They're saying this is a rejoicing moment. batho ba itumetse ba re ke nako ya go But itumela when you look at your life, mme fa o lebelela botshelo you jwa don't gago see any reason ga o bone lebaka lepe why you should rejoice. la gore o tshwanetse gore o itumele You know, you are in the darkest hour of your o life. mo ureng ya gago ya e le fifi thata ya botshelo jwa Let gago me tell you this tla morning, ke go bolelele mo mošong ono allow yourself e tetle gore to see life o bone botshelo from God's view. go ya ka selebo sa When modimo you do that, fa o dira jalo you will know o tla itse that the darkest hour, gore ura ya e le fifi to thata you, it means gore mo go wena e raya God gore is just around the corner. moso o gaufi The morning is around the moso o corner. tloga o goroga Listen to me, Buzalwan. ntheetsa mokaoleng 12 o'clock midnight. ura ya 12 o'clock bosigo It does not stay there forever. ga e nne le ruri It may be 12 o'clock e midnight. ka nne le 12 o'clock gare ga But bosigo 1 minute after 12 o'clock mme motsotso o le ngwe morago ga ura eo becomes a new day. go raya gore ke letsatsi le lešwa Can I have a amen? amen You may be in your darkest hour. o ka nne o le mo ureng ya gago e e le fifi I want to thata encourage you. ke batla go go rotloetsa View life. gore o lebelele botshelo See life bona the botshelo way God sees life. ka mokgwa o modimo a bo bonang ka teng The Bible says, baebele ya re weeping may remain at night, ya re selelo se ka nna mo but bosigong joy comes in the morning. mme boitumelo bo tla mo mosong Your morning is coming. moso wa gago o etla Focus on God. tsepama mo modimong Put on spiritual spectacles. rwala diborele tsa semoya Don't be swayed away o seka wa fapoga by the negativity around you. ka tse di sa siamang tse di go dikaganyeditseng Know that the darkest hour means dawn is just around the itse corner. gore ura ya e le fifi thata Number 4,
Sa bone, believe that your life is in His hand. dumela gore botshelo jwa gago mo diatleng tsa gago. Your life is not in the economy of South Africa. Botshelo jwa gago bo mo maemong a ikonomi ya South Your Africa. life is not in your achievement. Botshelo jwa gago bo mo diphitlhelelong tsa Your gago. life is not on the 13 checks you are receiving. Botshelo jwa gago bo mo bonaseng e o e kry-ileng. Your life is not on things. Botshelo jwa gago bo mo dilong. Our lives is in the hand of God. Matshelo a rona mo seatleng sa Modimo. My life is not in what I've accomplished. Botshelo jwa me ga bo mo diphitlhelelong tsa me. My life is in God. Botshelo jwa me bo mo Modimong. The Bible says He has indelible, Baebele ya re o re kwadile, imprinted us o re kwadile in His palms. mo letsogong la gagwe. We are His. Re ba gagwe. Let's read Isaiah 49. A re bale Esaya ya kgaolo bo 45 le bo We are going to read verse 16. I'm going to ask, if possible, that we read from New American Standard Bible, NASB. Hallelujah. Amen. Isaiah 49, verse 16, New American Standard Bible. Let's read together. Write it down and let's read together. Amen. Amen. Is it there? It says, God speaking, He says, see, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Bona, ke tshwaile leina la gago mo diatleng tsa me. Yes. Dipota tsa gago di fa pele ga me ka gale. Our lives are in the hand of God. Matshelo a rona mo diatleng tsa Modimo. How do you see your life? O bona botshelo jwa gago jang? You know, do you see your life floating in the air? A o bona botshelo jwa gago bo ntse bo kgokgwaetsega I fela? want you to leave the church today Ke batla o tswe mo kerekeng knowing gompieno. that your life O itse gore botshelo jwa gago is in the hand of bo God. mo diatleng tsa Even Modimo. when you drive the car, Le fa o kgweetsa koloi, even when you are sitting in the taxi, le fa o le mo taxing, your life is in the hand of God. botshelo jwa gago bo mo diatleng tsa Modimo. How do you see life? O bona botshelo jang? The manner in which you see life, Tsela yo o bonang botshelo ka teng, you will get result in the manner you see your life. o tla bona maduo a gore o bona jang If botshelo. your life is based on what you are accomplishing, Fa botshelo jwa gago bo eme mo diphitlhelelong the tsa gago, day you did not accomplish what you wanted to accomplish, nako e o sa fitlhelelang tse o batlang go di you may think that fitlhelela, is the end of your life. e ka nne le bokhutlo jwa botshelo jwa gago. How do you see life? O bona jang botshelo? We are not going to make an impact Ga re kitla re kgoma batho unless we see life in God's view. fa re sa bone botshelo go ya ka Unless mokgwa we Modimo a have bona ka learned teng. to see life Fa re sa ithuta go bona the botshelo manner God sees life. ka mokgwa o Modimo a bo bonang ka Can I hear teng. prophetic amen? Amen. Now, listen to what David and Barbara Sorensen says. Listen to what these people are saying. I'm quoting them. Can I hear big amen, Lord? Let's read together. David and Barbara says, God promises to keep us in the palm of His hand, with or without our awareness. God has already made a space for us, even if we have not made a space for God. Modimo o re solofeditse gore a re tshole mo diatleng tsa gagwe re lemoga se kgotsa re sa se lemoge. Yes. Modimo o setse a re diretse sebaka Yes. le fa rona re sa mo direla sebaka. Yes. Even if we have not a space for God, Le fa o sa direla Modimo sebaka, He has already made a space o for you. setse a go diretse sebaka. The Bible says Baebele ya re He declares the end from the ya beginning. re o bolela bokhutlo mo tshimologong. I like this song Ke rata pina e which says, e reng I can see tomorrow, ke kgona go bona for He bokamoso holds the future. gonne o tshotse bokamoso jwa. I may not know what tomorrow holds. Nka nne ke sa itse gore kamoso o I may not tshotseng. know what 2020 holds. Nka nne ke sa itse gore 2020 But ntsholetseng. I can face 2020. Mme nka lebagana le 2020. For the one who controls my life Gonne yo o laolang botshelo jwa me knows wa itse the end of 2020. o itse bokhutlo jwa 2020. Can I hear big amen, Pastor? Amen. How do you see life? O bona botshelo jwang? How do you see life? O bona botshelo jang? Even when you go home today, Le fa o ya gae gompieno, when you get home, Fa o when goroga you ko get gae. there, go high. fa o fitlha ko gae, How do you see your husband? o bona jang molekane wa gago? How do you see your wife? O bona jang mosadi wa gago? How do you see your children? O bona jang bana ba gago? How do you see your parents? O bona jang batsadi ba gago? Some of us, Bangwe ba rona we see our parents re bona batsadi ba rona as wizards. jaaka baloi. Can I hear big amen? Amen. How do you view them? O ba bona jang?
Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We need to put on spiritual spectacles. Re tshwanetse go dira dibrele tsa semoya. And lastly, Sa bofelo, let his grace a mautlwele botlhoko a gagwe carry you through a go tshole every obstacle mo sekgoping sengwe le sengwe and difficulty. le mathata a mangwe le mangwe. The Bible says Baebele ya re, his grace mautlwele botlhoko a gagwe is sufficient for a re us. lekane. Paul the apostle, Moapostolo Paulos, the one who wrote to the church in Colossus, ene yo kwaletseng kereke ya ko Kolose, the one who said, ene o rileng I rejoice in my suffering. a re ke itumela mo dipogong. He had a thorn in the flesh. O ne a na le mutlwa mo nameng. My Bible says, Baebele ya me ya re, not once, e seng gangwe, not e twice, seng gabedi, 3 times, mme gararo, he prayed. o ne a rapela. Powerful apostle. Moapostolo o ne a na le 3 maatla, a times, rapela he gararo, went to God, a ya ko modimong, pleading with God a mo kopa to remove the thorn gore a tlhomole mmitwa in the flesh. yo no mo tlhabile. It is very clear Go ne go that totobetse it was not easy gore go ne go se for a botlhoko, man to go to God mme o ne a ya ko modimong 3 times, gararo, same prayer, a rapela thapelo e tshwanang, uttering same statement, a bua mafoko a tshwanang, pleading for same mercy. a kopa selo se se tshwanang. It tells me Se se mpolelela gore things were not good. gore dilo di ne di se It was bonolo. difficult. Go ne go le thata. When God answered him, Fa modimo a mo he araba, did not remove the thorn. ga a ka tlhomola He mutwa, did not remove the pain. ga a ka ntsha botlhoko. God said to Modimo o ne a mo Paul raya a re, that he prayed 3 times. a sena go rapela gararo, God said to him, modimo o ne a mo raya a re, my grace a re mautlwele botlhoko a me is sufficient a go lekane, for you. a go lekane. Saints, Bakauleng, when we pray, fa re rapela, sometimes God nako nngwe is modimo not going to remove ga ke tla tlhotsa what troubles us. se se go tshwenyang. But you need to know Mme re tshwanetse go itse that his grace gore mautlwele botlhoko a gagwe is sufficient a re lekane, for you. a re His lekane. mercy Mautlwele botlhoko a gagwe is new a mašwa every morning. tsatsi lengwe le lengwe. At work, Ko tirong they may refuse to promote you. ba ka ne ba gana go go You tsholetsa, have been in level 5. o ka no ntse o le mo level 5, I don't know what is level 5. Maybe you may in level 5 for many years. dingwaga di le dintsi. Let me tell you, Tla ke go bolelele, the grace of God mautlwele botlhoko a modimo is sufficient for you. a go lekane. The day will come Tsatsi le tlile go tla where God will deliver you. mo modimo a tlileng go go The golola. Bible says Baebele ya re, the people of God, batho ba modimo, the Israelites, ba Iseraele, they were in captivity. ba ne ba le ko bogolegwa. While they were in captivity, Nako ba le ko the bogolegwa, Bible says Baebele ya re, the captors, ya re bao ba ne ba ba golegile, they said to them, ba ne ba ba raya ba re, sing us a new song. re opeleleng The pina. Israelites said, Ba Iseraele ba ne for ba they re, were in captive, fa ba ne ba le ko they bogolegwa, said to their captors, ba ba raya bagolegwa how ba can rona, we sing a new song re ka opela jang pina e while ntšha in the foreign re land? le mo lefatsheng But le the le Bible says Baebele ya re, that they God delivered them. ya re modimo na The letsatsi le scripture bagolo says ba ikolo a the re, Israelites said ba Iseraele ba ne ba it re, was like a dream ya re go ne go when tshwana ka the re ba Lord rola deliver fa us. modimo a ba That day golola. will come. Tsatsi le It tlile go will tla be like a dream e tla tshwana le when toro God promote you. fa modimo a go The day tsholetsa. will come. Letsatsi le It tlile go will tla be like a e dream tla tshwana le toro when the Lord fa modimo causes your enemy a ntsha ba ba to bring gago a promotion. gore a go tlisetsa in your tlhatlhoso life. mo botshelong They jwa say gago. it was like a dream. Ya re o tshwanetse o nne le toro. Once they were in captivity, Fa ba ne ba le ko bogolegwa, they could not sing a new song. ba ne ba sa kgone go epela pina e Maybe you ntšha. cannot sing a new song. Gongwe ga o kgone go epela pina e Maybe ntšha. 2019, Gonne mo you 2019 never sang a new ga song. ise ko opele pina e Let me ntšha. encourage you Ya today. ke go rotloetsa gompieno. Change your perspective. Fetola selebo sa Change gago. the way you look at life. Fetola ka mokgwa o bonang So dilo ka that teng. coming 2020, 2020 fa tla, you must speak like the o Israelites. tshwanetse gore o bue jaaka It was Baiseraele. like a dream. E tla tshwana e ne When tshwana the le toro. Lord delivered Fa modimo me. a re For golola. when you see God, Fa o bona for modimo, when you see life fa o bona from botshelo, God's point of view, modimo ka mokgwa o bonang dilo you ka will teng. change your perspective. O tla fetola ka mokgwa o bonang dilo ka teng. Let His grace A mautlwela botlhoko a gagwe carry you through a go tshole every obstacle mo sekgoping sengwe le and sengwe difficulty. le mathata a mangwe le mangwe. Isaiah 46, I close. Isaiah kgaolo bosome a mararo le Verse borataro. 3 to verse 4 NIV. Temana ya boraro go ya bone. Prophet Isaiah 46. Moporofeta Isaiah kgaolo bosome a mane Let's le read borataro. together. Verse 3 says, Temana ya boraro ya. God speaking, He says, listen to me,
you descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel, you whom I have upheld since your birth, and have carried since you were born. Verse 4. Even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Hallelujah. Nkutlwang lona ba lapa la ga Jakobe, Hallelujah. le lona masalela lotlhe a Baiseraele. Hallelujah. Ke lona lo belegweng ke nna go tswa sebopelong. Yes. Ke lona lo bepitsweng ke nna. Yes. Mme ke ntse ke le ene go fitlha tsofalong. Yes. Ke nna yo ke tla belegang lona go tsamaya lo nna tlhogo dipududu. Ke nna yo ke dirileng jalo, ke nna yo ke tla rwalang, ke nna yo ke belegang, ke nna yo ke pholosang. Ke nna ya lefang tshwarelo, ke nna ya. The Lord has spoken. Ingakho ikhula okihlala uJesu ingakho